So we now get to the end of the qualifying heat stages for the 2024 Iame Euro Cup and Ladies Cup here at Le Mans. It is qualifying heat number 15, the last one for X30 Senior Groups A versus F. So, front row, Clovis Nogahoid, Victor Louis on the front row, Nogahoid on pole, Marco Piccolo and Mehdi Lassoud on row 2, Joseph Smith and Ruben Moya, row 3, Tihon Kinard and Fred Green, row 4, with Aaron Ferrazano and Adam Rahali rounding out the top 10. Row 6, Clément Messot, Eva Meunier, Eliane Couture, Titouan Lescali, Hugo Brun, Lars Venink, Johan Renault, Mathis Saumetre, Kevin Lantinga and Rafael Dow round out the top 20. Mathis Paulon, Arthur Goncalves, Rhys Newburn, Marcel Matjevic, Leo Robinson, Kialo Wellens, Angelo Meli, Victor Aguerta, Julien Camara, Ilie Prouveau, Thomas Senezglos. Then we got Charles Lambert, Christopher Starr, Mathis Molinier, and Sam Balota. Three known starters, obviously Joseph Smith out with rib injury, Angelo Meli not taking part, Christopher Starr not taking part. But for the final time, we are ready. 10 minutes plus an additional lap. We up the ante for the superheats later on today. But who is going to be our final winner of the qualifying heat stages for the X30 Senior partition of this event? Into the tram lines, revs their eyes, lights are out. We're underway, and everyone hurtles down towards turn number 1. Nogahoid leads the way, Lo Piccolo up into second position. Oh, but there's been a turnaround around about third place. I think that might have been, not too sure, I didn't really catch the colour of the kart or the number of the kart. But a big moment through turn number 1. Someone got spun around very, very quickly and was hung out to dry round the outside as the field make their way through in towards turn 10. Now the run down into 11. So it is going to be very, very frantic, the amount of activity. Some drivers will know that their opportunity to be in the final is going to be fast dwindling away as Ruben Moya makes the move for second through at turn number 14. As straight on, that's a Croc promotion kart. 2-3-8. Victor Aguerta off at the final quarter, off at turn number 14. And, it was going to be, Victor Aguerta, it looked like it could have been, let's have a look. Victor Louis from RSD Karting was the car that was spun around. Oh, we saw him earlier on up here, and you said he was pushed off track. He's had another incident where someone has taken him out of the race, and Victor Louis' opportunity of becoming the winner for the Iame Euro Cup 2024, Guillaume Alvarez, has just been given another killer blow. Ah, such a shame indeed for Victor Louis. Malheureusement pour le jeune pilote belge Victor Louis, eh bien, c'est un deuxième coup d'arrêt en 2 courses après avoir été poussé en dehors de limite de la piste et perdu bon nombre de places lors de sa manche précédente. Un nouvel incident qui le précipite dans les profondeurs du classement après avoir démarré cette épreuve sur les chapeaux de roue depuis la première ligne. En tête, pendant ce temps-là, Ruben Moya qui a pris les devants devant Clovis Nogahoid. C'est un dépassement qui vaudra son pesant certainement au jeu des différents calculs en fin de classement. Mais Clovis Nogahoid qui menait le bal dans cette entame de dernière manche qualificative de la journée, doit pour l'instant s'avouer vaincu devant Ruben Moya qui, on le rappelle, n'a encore gagné qu'à une seule reprise depuis l'entame de ce week-end de compétition. Mehdi Lassoud en 3e place devant Marc Lo Piccolo. Vous les avez à l'image, les 3 poursuivants. Et justement, Massoud qui prend l'avantage. Mehdi Lassoud, bien joué sur Clovis Nogahoid, donc le pilote français qui semble bien accroché à la 2e place pour tenter de donner la chasse à Ruben Moya et de concéder une position. Mehdi Lassoud 2e, 4e place pour Marc Lo Piccolo du team PB Kart. On va voir s'il peut imiter son compatriote et aller titiller Ruben Moya éventuellement en tête. Un petit coup d'œil de la part du pilote espagnol du Pantano Racing Team. Creuse un petit écart, pas encore suffisant évidemment. Cette épreuve ne fait que commencer pour conclure cette journée avant bien sûr les super manches de ce soir. Mais pour l'instant, Ruben Moya bien solide, bien déterminé évidemment à montrer de quel bois il se chauffe après une série de résultats relativement probants et une victoire dans ces manches, mais seulement une victoire là où l'opportunité certainement il y avait pour davantage. Titouan Lescali has dropped down the order like a proverbial stone being dropped in the pond and has gone all the way down to 24th. I did see a kart going slow out of turn number 1, but Ruben Moya
the Spaniard for the Pantano Racing Team. There you see a little bit further back, they are coming up to Victor Aguirre, who is going to be nearly lapped down on the leaders. Aguirre pulls into pit lane. So the 238, who had dramas earlier on, is out and has decided to call time on the qualifying heats and will wait for the superheat opportunity later on. Confirmation aussi, Alex, de ce qu'on soupçonnait pour la course précédente, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs pilotes du côté du parc fermé entre les deux dernières épreuves. Et un pilote comme Morgan Moore avait effectivement mis ses nouveaux pneus plus tôt que prévu, raison pour laquelle il a remonté 20 places durant son épreuve. Marcus Blum, qui avait remonté 8 positions, nouveaux pneus également. Ils n'étaient donc pas les seuls dans le peloton aussi à avoir choisi de mettre ce nouveau train en vue d'un meilleur résultat de leur dernière manche. Et Marcus Blum a laissé entendre que les nouveaux pneus pour la dernière manche et revenir aux anciens pour la super manche pour garder un petit peu de pneumatique en vue de la finale. Donc différentes stratégies en jeu, mais ceci explique cela. Okay, so yeah, effectively, for those that didn't understand what Guillaume just said, Morgan Moore was one of the drivers. Marcus Blum, also another driver that opted to go for the second set early. So use it to get the highest result possible in their final qualifying heat. They'll use the scrub set for the superheat, thereby keeping the fresher set ready for tomorrow. But there could be some drivers that will go, I'll wait till the superheat, or I'll use my tyres. And if the mechanic and the team go, your tyres still look good for another 2 races. But the superheats, folks, are 12 minutes plus an additional lap. That is going to be an additional 2 minutes of duress on those tyres. Now, you could be sensible and go, actually, my best chance is in the superheat. I'm going to use it there. You're just going to have to wait and see. Lassoud at the moment putting the pressure on Moya for the race lead. We've got 4 minutes and 35 seconds still to go. But Aaron Ferrazzano, effectivement, qui est passé en 4e position. Oh yes, well, yeah, Aaron Ferrazzano up. He's been motoring. I think Aaron seems to love these one-off events. You know, I think drivers do love a championship, but they go like, well, if there's an opportunity in a one-off event, I'd rather go and do that as well. And that's why there's so many different drivers that are moving. You know, they're moving heaven and earth. Sam Balota again is going to be very, very well placed. I think he'll probably end up in Superheat 2. Another 17 positions gained, even though 3 of them were by drivers not taking to the start. But that's still 3 places gained for Sam Balota. That's crucial points. And when you think about it, 18th is 19 points. Okay, it's not going to be at the top end, but he'll go, depends on how I do in that superheat. And if you win the superheat, I think, what is it? Is it 75 points for a superheat victory? Tout à fait, oui. Contre 50 pour une manche. Yeah. So thereby, Sam Balota could really bring himself into contention for being in the top 36. If he ends up in Superheat 2 and he's highly placed, guess what? Balota he will have a very distinct opportunity at a race victory. But with 3 minutes and 20 to go, Ruben Moya looking for his second win of the weekend. Mehdi Lassoud looking for his third of the weekend. And that could be very interesting. So I imagine this for the top 3 provisioning could be Matthias van der Kerkhoff, Mehdi Lassoud, and also Lewis Mackie. The reason why I say this, Lewis Mackie does have a DNF, Mehdi Lassoud does not, so has more points in the bag. And that's where this strategy comes in. But Ruben Moya knows that he's just got to keep the horse racing style blinkers on. And, well, Lassoud was closing in, going into T1. He's staying in the wheel tracks of the Spaniard. This is very sensible driving, because one thing that you're doing is, okay, you're having to do with dirty air. You are putting less wear on the engine because you're not pushing the throttle down as hard. You're using the person in front of you to push that hole through that dirty air. So you're using less on the throttle, less on the brakes, less on the tyres. There may be a little bit more instability, but it's a case of conserving the materials underneath you that are your weapons of choice in this sport. Certainement, et Mehdi Lassoud devra encore puiser dans quelques-unes de ses dernières ressources, sans doute pour aller, pourquoi pas, déloger Ruben Moya de cette première position. Toujours évidemment plus facile à faire qu'à dire, évidemment, puisque Ruben Moya n'est pas né de la dernière pluie. Il voit poindre dans ses rétros la menace du pilote Sodicart qui attend son heure, sagement, à moins de 2 minutes et un tour. Une excellente sortie de virage là-bas pour Mehdi Lassoud qui se veut menaçant, mais qui attend sagement
de pouvoir éventuellement déstabiliser le pilote espagnol le moment venu. Mais ça permet aussi, et ça va être intéressant, à Clovis Nogueira et Aaron Ferrazzano de refaire leur retard. Regardez-les depuis la 3e et la 4e place. Il y a un écart pour l'instant de 7 dixièmes entre le duo de tête et leurs deux poursuivants. 7 dixièmes à ce rythme, sachant que Clovis Nogueira a la voie relativement dégagée avec Mehdi Lassoud à l'horizon, eh bien, il peut se permettre de pousser. Et Aaron Ferrazzano, on pensait l'espace d'un instant qu'il resterait derrière. Il n'en est rien. Et deux mouvements dans la même image. Magnifique d'avoir ça en direct juste au passage de la chicane. Pour la 3e place, Aaron Ferrazzano qui passe à la corde de Clovis Nogueira. Et dans le même temps, dans la chicane, eh bien, nous avons Mehdi Lassoud qui emmène son Sony Kart devant Ruben Moya. Deux mouvements, deux dépassements dans la même image pour la 1e et la 3e place. C'est ce qu'on aime voir, évidemment, ce ballet des pilotes au sommet du classement de la catégorie des seniors. Ce sont les protagonistes, évidemment, de la catégorie ici au Mans qui vont encore bien nous égayer de bon nombre de batailles pour la Supermanche de ce soir et pour la grande finale de dimanche, fin de matinée. Soyez bien au rendez-vous, évidemment, pour le programme de ce soir à partir de 19h20 et surtout pour demain, les finales qui commenceront par une course de consolation sur le coup de 9h55 et puis toutes les finales des classes jusqu'à 13h30 et bien sûr les cérémonies de podium pour toutes les personnes présentes avec nous sur le karting du Mans. Mais que ça fait plaisir en tout cas de voir cette détermination, cette abnégation de la part des protagonistes de la classe senior. Mehdi Lassoud non seulement s'est imposé devant Ruben Moya, mais a creusé l'écart. 4 dixièmes au dernier pointage à l'avantage du pilote français. Moya n'a pas dit son dernier mot, certainement. On est dans l'avant-dernier tour. Plus beaucoup de temps, plus beaucoup d'opportunités qui restent pour le pilote Pantano d'inverser la vapeur. Mais il va tout donner, quitte à éventuellement s'avouer vaincu pour cette fois-ci seulement. Garder cette 2e place, un autre résultat tout à fait probant pour Ruben Moya pour consolider la confiance. La Aaron Ferrazzano, certainement menaçant, on ne l'entend pas de cette oreille. Pourquoi pas aller chercher le pilote espagnol Ferrazzano, qui a été un petit peu le genre de protagoniste, toujours dans le coup, pas encore une victoire seulement, j'allais dire, pour Aaron Ferrazzano depuis l'entame du week-end. Un des favoris certainement, quitte à observer ses adversaires depuis l'arrière du top 4 pour ensuite pouvoir faire la différence. Et il pourrait peut-être éventuellement échouer cette position sur Ruben Moya alors que nous entrons dans le dernier tour. The last lap of the 33rd and final qualifying heats. And it's been a long journey up until this point. We started yesterday afternoon at the first of 11 qualifying heats. We've started since 10 o'clock this morning. We're now nearly at 6:15 local time here at Le Mans. But Mehdi Lassoud is probably going to guarantee himself a front row seat on a superheat here in this evening, because the first one gets underway at 9:20. Superheat 2, 21:40, and then at 10 p.m. it's going to be the third and final superheat. But well, there's going to be a couple of drivers now with 3 wins. Mehdi Lassoud takes another one here in heat number 15 ahead of Ruben Moya. Aaron Ferrazzano takes P3. Clovis Nogueira takes 4th ahead of Fred Green, rounding out the top 5. Iliana Couture, Adam Rahali, Maclo Piclo, Evan Minier and Mathis Ballant round out the top 10. Hugo Brun, Tihon Kinard, Kevin Lansinger, Johan Renault, Reece Newburn, Sam Balota, Arthur Goncalves, Clément Massot, Keanu Wellens and Matthew Soumetro round out the top 20. 30 finishers in all, rounded out by Victor Louis. 21st was Charles Lambert, Titouan Lescali 22nd. Marcel Matjevich from Poland ahead of Lars Venink, Ilya Prouveau, Leo Robinson, Thomas Senecluz, Mathis Molinier and Julien Camara rounding out the 29, then Victor Louis on 30th. Rafael Dao, Victor Aguerta rounding out the last 2 classified drivers, both finishing with 4 and 11 laps to go, with Joseph Smith, Angelo Milli and Christopher Starr a non-starter. And that concludes the qualifying heats for the 2024 Iame Euro Cup here at Le Mans.